So African, American, Canadian, Australian எல்லா லிட்ரேச்சரும் ரிவைஸ் பண்றீங்களா? So you want to see the videos in a repetitive manner. So one time நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு class attend பண்ணீங்கன்னா everything will forget. So again and again you want to see the video and you want to take notes. So I'm going to present a slide. Tell me whether the slide is visible and also whether am I audible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, I'm going to present a slide. Yes, was my slide visible to everyone? No, ma'am. No, ma'am, it's not visible. Yes, yes, sure, right. Yes, now? Yes, ma'am. It's visible now, ma'am. Yes. So for revision, I have taken few questions. So we can discuss those questions. In the form of a previous year question, we can revise the class. So actually, I have told you many times in the class. So it's a very important. Amy Shisher is an important writer. So Amy Shisher is one of the important writer, especially about his book or book solinda famous or book solinda. So the same question they have asked the same question in the previous year class. So na eppume solra mari these questions came from NET exam, SET exam, TRB exam, TNTRB exam, Tamil Nadu TRB exam, PGTRB exam, and everything. Okay. So Marketensky born poet Amy Shashur published his essay captioned "Discourse on Colonialism," which was responsible for the emergence of concepts like very easy question, maximum negritude. Okay, maximum. Yes, maximum they have asked these questions in exams. Okay, so everyone you can answer because it's a very easy question. Is negritude movement. So Amy Shashur, a French poet. So what is the negritude movement? So negritude movement na so African people, okay, Africa and the people, they have settled in everywhere, in India, in England, France, so in United States, everywhere they have spread, okay, all parts of the country or continent spread they are living, so reside aayirukanga. So the thing is they are not getting their identity, so they lost their identity in the form of culture, in the form of religion, so in the form of language, the thinking process, எல்லாத்துல இருந்து அவங்களோட அப்ரூட் ஆயிடுச்சு, அவங்களோட எல்லாமே ஐடென்டிட்டி எல்லாமே அப்ரூட் ஆயிடுச்சு. நெக்ரிட்டிவ் மூவ்மெண்ட் இஸ் a form of bringing back together, எல்லாத்தையும் அகெயின் அதை ரெனோவேட் பண்றது, அவங்க லாஸ்ட் கல்ச்சர், அவங்க லாஸ்ட் ரிலீஜன் எல்லாத்தையும் ரெனோவேட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. எஸ்பெஷலி இன் பிரான்ஸ்ல இருக்கிற பிளாக் பீப்புள், பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் பீப்புள், தே ஆர் கம்மிங் கெட்டிங் எவ்ரி திங் டு இட்ஸ் ஸ்டேட். ஓகே, எல்லாத்தையும் அவங்க ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வராங்க, அவங்க லாஸ்ட் கல்ச்சர், அவங்க லாஸ்ட் ரிலீஜியன், ஸோ அவங்க லாஸ்ட் மியூசிக், லாங்குவேஜ், எவ்ரி திங் தே ஆர் கம்மிங் பேக். ஓகே, எடுத்துட்டு வராங்க, அகெயின் தே ஆர் கம்மிங் பேக். ஸோ அது பிரான்ஸ்ல நடந்த ஒரு மூவ்மெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் நெக்ரிட்டிவ் மூவ்மெண்ட். ஓகே, பிரான்ஸ்ல நடந்திருக்கு among the black people, okay, African American people. So the main two things, okay, two events, major events, okay, significant events enna appadina, African slave trade, New World plantation. So it was like a slave, okay, slave nama dress trade பார்த்திருக்கோம், and then ஏதாவது goods தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். Here the people are taken as slaves. அவங்க people வந்து இங்க ஸ்லேவ்னு சொல்றாங்க, and so trade அவங்களோட commodity மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அது அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து பிரேக் பண்றதுக்காக தான் திஸ் நெக்ரிட்டிவ் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் ஏமி ஷஷர் இஸ் த ஃபவுண்டர். ஸோ தேர் ஆர் சம் 2 to 3 other peoples.
members இருக்காங்க நெக்ரிடியூட் மூவ்மெண்ட்ல, பட் significant member is Amy Shashur தான். So and also this question is very much favorite to the net exam setters, okay, question paper setters, because almost every year they will ask these questions. So one discourse on colonialism, in this essay only he coined this term negritude movement அப்படின்ற word coin பண்ணிருக்காங்க. It was published in 1950. This is the only major work written by Amy Shashur, Discourse on Colonialism, the only major work written by Amy Shashur, published in 1950. These are all some other works, okay. Tempest, நம்ம Tempest இருக்கு. So for Shakespeare also written a Tempest, that's a drama, okay. Shakespeare ஓட Tempest வந்து drama. So you guess இந்த Tempest என்னன்னு தெரியுமா? No, ma'am. No. Any guesses? No idea, ma'am. Okay. Go and find out. Actually, it is a post-colonial reference, okay. Shakespeare எழுதிருப்பாங்களே டெம்பஸ்ட், அவங்க பிளே ட்ராமா எழுதிருப்பாங்களே. ஸோ அதுல வந்து நிறைய போஸ்ட் கொலோனியல் எலிமெண்ட்லாம் இருக்கு. ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் அகேன்ஸ்ட் பிளாக் பீப்புள். So Shakespeare is against post-colonialism. So அப்படின்னு சொல்லி he have written an essay. Amy Shashur, he have written an essay. So the Tempest was few important works. So others in the minor works only. So Season of the Congo, Return to My Native Land, Journal of Homecoming, Black Revolution, everything's a major works only. So only everything is minor works. Only major work over here is Discourse on Colonialism. The next thing is a Tempest. Others are all minor works. Here comes another question for you. The first professional poet of New England was dash, who was the wife of a farmer and mother of 8 children. Annie Bradstreet. Annie Bradstreet. Option A, ma'am, Annie Bradstreet. Yes, option A, Annie Bradstreet. So Abhinya, are you telling answers? Yes, ma'am. Is okay, Annie Bradstreet. So answer is correct. Your answer is correct. So here is another question for. Oh, I saw the question. So okay, answer is here. It's okay, no problem. So list the following authors according to the year of their death in ascending order and choose approximate options from the answers. So already I have given the answer, sorry for it, but you guess the answer. So if on the year date of date of birth da kepanga, here they are asking the death. Ma'am, option A, ma'am. Option A, ma'am. Okay. See, this answer is on the slide itself. Answer is not A. Option C. Okay. You tell me the birth of year. Okay, birth of year, authors oda birth of year படிக்கணும், and then death oda year படிக்கணும். Okay, the same way. Death வந்து ரொம்ப ரேரா தான் கேக்குறாங்க. Question வந்தனால இப்போ post this slide. இது எங்க இருந்து எடுத்த question அப்படின்னா PGTRB ல எடுத்த question. If you have attended PGTRB, the last time PGTRB இப்போ நடந்துச்சுல last monthல. So அதை பார்த்திருந்தீங்கன்னா you might have got this right. இந்த answer கரெக்டா நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. So it was taken from PGTRB exam. So Henry David Thoreau belongs to which year? Which movement or which movement or period? Which movement or period? Transcendentalism period in Very American good. literature. Very good. Transcendentalism. What Whitman? He is also from Okay. Annie Bradstreet. Puritan age, ma'am. American Yes, very literature. good. Very good. Alf Waldo Emerson. He is also a friend of David Thoreau, ma'am. David Thoreau. Do you know in which year they died, passed away? Henry David Thoreau, Walt Whitman, Annie Bradstreet, Ralph Waldo Emerson. And Thoreau is 1862, Emerson is 1882, but Whitman and Bradstreet I'm not sure about. You're not sure. Okay. Actually, இங்க ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா 1992, I think so. Okay. So we can see. Actually, there's a trick. இங்க வந்து எல்லாமே elimination method follow பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The thing is, Annie Bradstreet belongs to the
பியூரிட்டன் ஏஜ். ஸோ பியூரிட்டன் ஏஜ்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கும். ஸோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இறந்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சி த ஆன்சர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் த்ரீ த மார்க் பண்ணிருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லா ஆப்ஷன்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஆனி பிரெட் ஸ்ட்ரீட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கதான் ட்விஸ்ட் கொடுப்பாங்க. யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ இவங்க 3 பேருமே டிரான்சிடென்டலிசம்ல இருந்து வந்தனால யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அவங்களோட டெத் டேட் ஆஃப் டெத்தும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. ஓகே. So we are going to see about Anne Bradstreet. So actually, as you all told, Annie Bradstreet belongs to the Puritan age. So poet, okay, he is an inspiration. எதுல இருந்து inspiration ஆனாங்க அப்படின்னா we know that, okay, metaphysical poets ல இருந்து தான் inspirational ஆயிருக்காங்க. So who are the metaphysical poets? John Donne, Yes, John Donne. Abraham Cowley, Okay, Abraham Cowley. and Robert Herrick, But Herrick, Henry Herbert, Cross. Richard Cross. Actually, அதுல metaphysical poets ல two types இருக்கு. Metaphysical poets and religious metaphysical poets in two types இருக்கு. Yes. It will come under British literature-ல வரும். You note down. So யார் religious metaphysical poets, யார் normal metaphysical poets ன்னு you differentiate. Okay. So some important works. The 10th news lately sprung up in America. So verses upon the burning of our house. The author of the book, actually these two are same title. Okay. In memory of my dear grandchild Elizabeth. Okay. Annie Bradstreet in Edita. Actually, according to American literature, she is a minor writer, but net point of view, she is a major writer. Even in PGTRB exam, they have asked this question. So, Das by Melville, subtitled as His 40 Years of Exile, is a historical novel about the American Revolution. So, in which year the American Revolution started? So, American Revolution started in? So, in which year America got independence? So, note down பண்ணிட்டே வாங்க. You find the answer for it. In which year the America got its independence? அப்படின்னு சொல்லி you want to note down and come. You want to find it, okay? So, we are going to see the answer for this question. So, answer is yes, Israel Porter. So, you're right. So, Melville, Israel Porter, it's a subtitle is His 40 Years of Exile. America Yes. got independence from July 4, 1776. Your first class, you told. Yes, 1776. Yes, correct. So, American Herman, Revolution, 19 April 1775. okay. Okay, actually, independence is 1776. So, Herman Melville, he's a transcendentalist writer. So, transcendentalist writer. So, one of the major writer is transcendentalism. So, two major writers irukanga. So, Thoreau and then who's the another one? Emerson. So, Emerson, Thoreau and Emerson. After Thoreau and Emerson, Melville is one of the major writer. He came from a wealthy family. Actually, he came from a wealthy family, but at the end, they was into poverty. Because of many reasons, they was into poverty. Maximum all of Melville's works will be about adventure and sea voyages. So, he is very much famous about sea, and he was very much attracted towards the sea writing. So, everything is about him. So, Moby Dick is a I don't want to go in depth. Actually, it is already it is given. So on slides already இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம். So I don't want to go in depth manner. So Moby Dick, it's a novel. Okay, about Moby Dick was about whale. Okay, Moby Dick was about a whale. So it was a white whale. Okay, Ahab. So Agap is the protagonist of this novel. Actually, the fight of a conflict between a man and an animal. So manuko animalko a conflict fight வந்து இங்க portray பண்ணிருப்பாங்க. Especially at the end, what the author is going to tell us, the nature is superior above all things. Okay, நம்ம என்னதான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாலும் நம்ம என்னதான் அதை அழிச்சாலும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணாலும் nature is superior to man. So nature எப்பயுமே superior தான். So அந்த கான்செப்ட் சொல்லி they have ended this novel. So some few other novel works written by Herman Melville. So Typee, White Jacket, the full title of White Jacket is The World in a Man of War. Okay.
the conference man. So here comes Israel Porter. The subtitle is his 50 years of exile. It was written in 1885. The same year, in the 1855. So in the 1855, in the same year, Britishla Victorian writers or ரெண்டு மூணு பேர் important works எழுதிப்பாங்க, கொஞ்சம் significant works எழுதிப்பாங்க, like Tennyson, and then Browning, Robert Browning, இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் important lines எழுதிப்பாங்க. The same year, 1855 எழுதிப்பாங்க. You go and search what are those works and you go and search. Okay, so it is a 8th book. So initially it was published in the form of serial. Okay, monthly, இல்ல weekly or serial formatல தான் இதை publish பண்ணிருக்காங்க. Later it was converted into a full size book. Another question: arrange the following writers in chronological order: Washington Irving, Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau. Benjamin Franklin, Washington Irving, Emerson, and Thoreau. Okay, Benjamin, you're Franklin. Okay. Yes, you're right. Okay, the first comes the Benjamin Franklin, and then comes Washington Irving, and the third comes Ralph Waldo Emerson, and the fourth is Henry David Thoreau. You're right. So you can also Washington Irving in the period. Okay, see here comes. So இதுக்கு தான் வந்து கரெக்டா அவங்க எந்த பீரியட்ல வந்தாங்க அப்படின்றது you should be remember. The first is Benjamin Franklin. Benjamin Franklin என்ன பீரியட்? Actually it is initial period. Periodல வந்து வந்திருக்கிறவங்க. Okay, father of the United States. Okay, he was the first writer னு கூட சொல்லலாம், first famous or significant writer of America னு கூட சொல்லலாம். And then comes Washington Irving. He belongs to the 19th century. And then comes Ralph Waldo Emerson. எமர்சனுக்கு தோரோவுக்கு தான் எப்பயுமே நம்ம கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ இது மட்டும் கிளியரா நான் வச்சுக்கணும். எமர்சன்னா 1803, தோரோனா 1817. So Washington Irving, so one of the famous writer, especially for children's literature, short story அப்படின்னு பார்த்தாலே வாஷிங்டன் ஐர்விங் தான். ஸோ அவங்க பென் நேம், ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, ஸோ ஏதாவது ஒரு ரைட்டருக்கு ஏதாவது பென் நேம் இருந்துச்சு, சூடோ நேம் இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஸோ அந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து நோட் டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் usually they will ask what is the pen name of Washington Irving, what is the pen name of Thoreau, they will ask questions. Okay, so இங்க Washington Irving ஓட pen name அப்படின்னா Geoffrey Crayon தான். Okay, Geoffrey Crayon you want to tell. Okay, so and then historian, he was a historian, biographer, American ambassador, இது எல்லாத்தையும் விட he is the best short story writer. So இப்போ recent for first year students, part 2 எடுக்கிற first year students க்கு they have prescribed Washington Irving story. Okay, Rip and Winkle வந்து prescribe பண்ணிருக்காங்க. It's a very beautiful and famous story filled with fantasy elements, imagination, எல்லாமே இதுல இருக்கு. Okay, it was about American Revolution. So American Revolution and also American theme. Okay, என்ன fantasy literature அப்படின்னு சொல்லி எடுக்காம particularly it was about America and its themes and its fantasy and its wonder. Okay, அது எங்க இருக்கு, Rip and Winkle எந்த எஸ்ஸேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா it's a collection of essay, the sketchbook of Geoffrey Crayon அப்படின்ற ஒரு collection of essaysல it is one of the story. Rip and Winkle is one of the story. So in the story Rip and Winkle, for how many years he will sleep, எவ்வளவு வருஷம் அவன் தூங்குவான் Rip and Winkleல? Yes, say everyone can answer. So more than 5-6 of you are here. For how many years this Rip and Winkle will sleep? So இங்க Rip and Winkle அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க. He was married to Dam Van Winkle. அவங்க வைஃப் நேம் என்னன்னா Dam Van Winkle, DAMB, Dam Van Winkle. So அவங்க வைஃப் வந்து Rip and Winkle always she will be scolding, go for work, why you are very idle, so ஏன் ரொம்ப லேசியா வீட்லயே இருக்க, you can go for work, you can earn some money, you can take care of the family அப்படின்னு சொல்லி his wife will be always scolding. Rip and Winkle scold பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. He slept for 20 years, ma'am. Yes, in very good. Mountain.
Yes, very good, Sheila. Okay, repair winkel slept for 20 years. Okay, 20 years. அவங்க மவுண்டனுக்கு போகும்போது அமெரிக்கா வாஸ் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் முடிச்சு ரிட்டர்ன் ஆகி வந்து பார்த்தா எவ்ரி திங் வில் பி சேஞ்ச்டு. ஸோ அவங்க பிளேஸ் வந்து இட் வாஸ் அண்டர் ஜெனரல் வாஷிங்டன் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, வாஷிங்டன் வில் பி த பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் ரூல் இருக்கும். காங்கிரஸ் பார்ட்டி தே வில் பி ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி. இதெல்லாம் எவ்ரி திங் வில் பி சேஞ்ச். ரிப்பேர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். இதுல இருக்கிற மேஜர் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிப் அண்ட் விங்கிள். அந்த கேரக்டர்ஸ் எழுதலைங்க. ஸோ யூ கேன் நோட் டவுன் ரிப் அண்ட் விங்கிள். ஓகே, அவங்க ஒய்ஃப் நேம் வந்து டேம்ப் வேன் விங்கிள். ஸோ இவங்களுக்கு 2 children இருக்காங்க, 1 son and daughter. சன்னுக்கு த சேம் நேம் தான், ரிப் அண்ட் விங்கிள், த சேம் நேம் ஃபார் த சன். ஆனா அவங்களோட டாட்டர் நேம் என்னன்னா ஜூடித். JUDITH, ஜூடித். ஸோ தேர் இஸ் அ டாக் ஃபார் ஹிம். ஒரு டாக் இருக்கு. தட் டாக் இஸ் ஆல்சோ சேம் ஐடில். ஓகே, ஐடில். அது எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேங்குது, எந்த ஒர்க் எந்த இதுக்கும் போக மாட்டேங்குது. சேம் லைக் ரிப் அண்ட் விங்கிள் மாதிரியே அந்த டாகும் இட் வாஸ் வெரி ஐடில். இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், இட் இஸ் நாட் பார்க்கிங். அப்படியே சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு. த நேம் ஆஃப் த டாக் இஸ் உல்ஃப். ஓகே, அந்த டாகோட நேம் என்னன்னா உல்ஃப், WOLF, உல்ஃப். ஓகே, so Legend of Sleepy Hollow is also a very beautiful story. So ஒரு ஹெட் இருக்காது, ஒரு சோல்ஜர் வந்து ஹெட் இல்லாம வருவாங்க. ஸோ கோஸ்ட் மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் பயப்படுத்துவாங்க. இட் வாஸ் ஆல்சோ அ வெரி மிஸ்டீரியஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபேமஸ் ஸ்டோரி. கோஸ்ட், ஓகே, கோஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஹாலோவின், ஓகே, ஹாலோவின் ஃபெஸ்டிவல் அப்ப இந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து எப்பயுமே தே வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தி ஸ்டோரி. ஸோ இட் வாஸ் ஆல்சோ கேம் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மூவி ஆல்சோ. That's another question. So Emerson calls two of the following writers. One is the Reverend Master and the other is the Beloved Discipline. Who are they? Carlyle and Ruskin. Yes. Okay, the answer is right. So Emerson. So transcendentalism அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே Emerson is a famous figure. So significant writer. So இவங்க மினிஸ்டரா இருந்தாலும் more than minister, he was a writer. What is transcendentalism? What is nature? How you should treat nature? எப்படி நீங்க நேச்சரை பார்க்கணும்? ஸோ அது எப்படி you should console it? எப்படி அதோட திங்கிங்ஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி he have written a very good book. Okay, நேச்சர் அப்படின்ற புக்ல he have written everything in a detailed manner. ஸோ ஒரு transcendentalism அப்படின்ற மூவ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு டெஃபினிஷன் வந்து இட் இஸ் தேர் இன் த நேச்சர் புக். ஓகே, நேச்சர்ன்ற எஸ்ஸேல he have written everything. Okay, so அவங்க ஒய்ஃப், ஓகே, எலன் டஸ்கர் he passed away. ஓகே, அவங்க ஒய்ஃப் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் he lost his interest in religion. ஸோ ரிலீஜனுக்கு மேல ஒரு ஹோப்பே போயிடுச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் he started to write the essays. அதுக்கப்புறம் தான் ரைட்டிங்க்கு வந்து இவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. So he is not taking any European models. இதுக்கு முன்னாடி writers everything they will be inspired, influenced from the Europeans. So even Annie Bradstreet was also influenced from metaphysical writers. ஆனா Emerson வந்து he know there's no European models, only America. So I was born in America. I will write only about America, not about other states or other religions. நான் இதுக்கு யூரோப்பை பார்த்து காப்பி அடிக்கணும், அவங்கள பார்த்து எதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணணும்? I will go in my own path. நான் யாரையும் பார்த்து காப்பி அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி he is writing his own things, okay, his own ideas. But the reality is transcendentalism na nothing but Europe's romanticism. எப்படி நம்ம பிரிட்டன்ல வந்து ரொமான்டிசிசம் அப்படின்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு, the same way இங்க transcendentalism. Okay, here also they are writing about nature and they are giving many definitions and examples in the nature. Okay, so the aim of Emerson in to develop more independent thinkers in America. You should not follow, hereafter Americans should not follow the British culture and British tradition. You want to set your own, இதுதான் எங்களோட வழி, we will, இதுதான் எங்களோட ஸ்டைல், இதுதான் எங்களோட theme. We will be writing in this theme and in this dream அப்படின்னு சொல்லிட்டு is taking his own thing. Okay, so nature, I don't want to go into in depth.
So naturesல வந்து 4 uses இருக்கு. What are the uses of nature? The thing is, the first thing is commodity, the second thing is beauty, the third thing is language, and the fourth thing is discipline. In the 4 words you should remember. So that is important. The more important thing is commodity, beauty, language, and discipline. The 4 things is important. Okay. So nature essay is in 8 chapters. It's a prose TTs for transcendentalism. So everything here is explaining. So another question: who among the following stated a true philosopher and a true poet are one, and a beauty, which is true, and a true, which is beauty, is the aim of both? So it was said by Kids. Keats. Actually, Keats, John Keats belongs to which Emerson, country? ma'am. Romantic poetry, ma'am. Emerson only deals with nature and he is called true philosopher, ma'am. Yes. Okay. So it was actually I am dealing with African American, Canadian, and Australian. So இங்க வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து எதுவுமே நான் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்க மாட்டேன். So you can also think in that point of view. So அந்த point of viewல திங்க் பண்ணீங்கன்னா ஜான் கீன்ஸ் போயிடுவாங்க. Philip Sidney also will go. So the only options left is Edgar Allan Poe and Ralph Waldo Emerson. So இது ரெண்டுல இருந்து you can take actually the Emerson is so much addicted to nature. So nature எப்ப பார்த்தாலும் he will be addicted to nature. So it is his things as a philosophy. அவங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாமே will be in a form of philosophy. அதுக்காக தான் நான் இந்த வேர்ட் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ எமர்சன் வந்து ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து நேச்சரை வந்து மோர் தென் காட், மோர் தென் ஒரு பீப்புள் மாதிரி அவங்க தாட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சுப்பீரியரா இருக்கும். ஸோ ஹைஃபையா இருக்கும். So that we can easily match Emerson with philosopher. So the answer over here is philosopher, and here is Ralph Waldo Emerson. Okay, here's another question. Like all the dash, Henry David Thoreau believes that happiness and contentment lie in simplicity, service, sacrifice, and trust. So Philosopher, ma'am. philosopher, very good. Okay, the thing is, now transcendentalism class I told you this Thoreau, Henry David Thoreau, and yes, here it's Emerson, Ralph Waldo Emerson. Both of them will be always talking about philosophy only. So nature வந்து ப்ராப்பரா நேச்சரா பார்க்காம ஒரு ஸ்டெப் ஹெட்டா போய் பார்ப்பாங்க, ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் பார்ப்பாங்க, ஹெட்டா போய் பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் டூ மச் இன்வால்வ் இன் நேச்சர். ஸோ அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ், அவங்களோட லைஃப், அவங்க கெரியர், எவ்ரி திங் இஸ் டிபெண்டன்ட் அப்பான் நேச்சர். த நேச்சுரல் சீனரி, த நேச்சுரல் பாண்ட், everything. Okay, they are dependent everything on nature. So both of them will be talking about nature only. So Thoreau, actually here is a question. Here is a detailed explanation on Thoreau. So idealism. He is a point of view is idealism. Actually, he's a best friend of Emerson. So Emerson and Thoreau are very best friends. So he's against slavery. On the time, it was slavery, abolition of slavery. So on the mari poets in the time other. So Abraham Lincoln was the responsible who abolished slavery. So slavery abolish Abraham Lincoln is also one of the main thing. Okay, main reason for it. So slavery, they have written about slavery also. They have written against slavery, and also so independent life. Okay, nature, Walden அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதினது this Thoreau தான். So Thoreau only wrote this Walden work. So they have spent 2 years of time. ஸோ நம்ம 2 years ஒரு பாண்ட்ல போய் யாரும் இல்லாத ஒரு ஐசோலேட்டட் ஏரியா, டெசர்டட் பிளேஸ்ல போய் இருக்கணும் அப்படின்னா we will feel sad. ஓகே, நமக்கு இருக்கவே முடியாது. ஒரு போன் இல்லாம, ஒரு லேப்டாப் இல்லாம, இன்டர்நெட் இல்லாம we will never go and reside in that pond. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். பட் this person, okay, who Thoreau, okay, Thoreau வந்து வால்டன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியால he was there for 2 years. The Walden pond வந்து யாரோட பாண்ட்? இது இந்த பிளேஸ், இந்த வால்டன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி? Emerson. எஸ், எமர்சனோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றனால எமர்சன் அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியில Thoreau is residing for 2 years and he is writing everything. So all the important things he is writing. And so வால்டன் அப்படின்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல் எஸ்ஸே வந்து கொண்டு வராங்க.
like his friend Toro, Amazon Mari, our friend Amazon Mari, he is also not taking any European models. European தான் எங்களோட கல்ச்சர், யூரோப்பியன்ல தான் நாங்க இன்ஸ்பயர் ஆவோம். ஸோ அவங்க தான் எங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன், எங்களோட மோட்டிவேஷன், எங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படின்னா they are not telling. Okay, they are going in their own path. Okay, அவங்க பாத்லயே they are going. ஸோ இங்க பிக்சர்ல பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இந்த வால்டன். ஸோ இந்த நேர்ல ஓகே லைவா பாக்குறதுக்கும் இட் வில் பி மோர் பியூட்டிஃபுல் தேன் ஹியர். ஓகே, இதை விட லைவா பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் பியூட்டிஃபுல். ஸோ இதுக்கு ஒரு சப்டைட்டில் இருக்கு, வால்டனுக்கு ஒரு சப்டைட்டில் இருக்கு. தி நேம் ஆஃப் தி சப்டைட்டில் லைஃப் இன் தி வுட்ஸ். ஓகே, வால்டன் ஆர் லைஃப் இன் தி வுட்ஸ், தட் இஸ் a subtitle for it. Okay, so themes, okay, the slavery time the themes are all about civil disobedience, and also about many related themes like economy, and then music of wind, the sound of train from a distant railroad, happiness in the field, seasonal change. So everything. So this story talks about, this essay talks about many things. Okay, so right, find out the answer for this question. நம்ம இதுல ஒரு question already நம்ம பார்த்துட்டோம், first slideலயே நம்ம பார்த்துட்டோம். Yes, find out the answer for Option this. A, ma'am. Option A. Actually, I think the options are not in a correct order. Yes, ma'am. Options are not in a correct order. Sorry for it. Answer for Franz Fanon is he worked towards the African Revolution, ma'am. So Yes. Chinua Achebe is for there was a country. Gugi Othio for Yes. discourse of colonization. Ami Cesari for language of languages. Okay. Okay, the answer is not two. Two. The answer on the two illa. Okay, Amy, okay, we are going to see about Nyugi Watiango. So Nyugi Watiango or language எழுதிப்பாங்க. So the thing is, actually Nyugi Watiangoட name என்ன அப்படின்னா ஜேம்ஸ் நியூகி. ஜேம்ஸ் நியூகி தான் அவங்க நேம். பட் he was changed his name into Nyugi Watiangoன்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. In which language, அந்த எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னா UQU. Okay, GQU, GIKUYU. So that is the name. So இந்த நேம் வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. So they made chance irukku. Okay, the questions keka chance irukku. He was a Canadian novelist. Okay, Canadian writer and the playwright. The first work, so the first novel written by Nyugi Watiango, so is Weep Not Child. Okay, Weep Not Child. So it was published in 1965. Actually, in the Weep Not Child or girl or boy irupam. ஸோ அந்த பாய்க்கு வந்து ஸ்கூல் போகணும், ஸ்கூல்ல போய் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். ஸோ அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே தே வில் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் தே வில் ட்ரை டு சென்ட் திஸ் பாய் டு தி ஸ்கூல். ஓகே, அவனை எப்பயாவது நம்ம ஸ்கூல்ல போய் விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் தி எண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி தே கான்ட் டூ இட். ஓகே, அவனை ஸ்கூல் போய் விட்டுறதுக்கு தே கான்ட் அஃபோர்ட் இட். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் மெனி இஷ்யூஸ்னால அவனை ஸ்கூல்ல விட மாட்டாங்க. இன் திஸ் வீப் நாட் சைல்ட்ல வந்து பாலிகாமி. வாட் இஸ் பாலிகாமி? So polygamy அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கும். எஸ், ஸோ பாலிகாமி அப்படின்னா ஹேவிங் மெனி ஒய்ஃப். ஓகே, ஒரு ஒய்ஃப். ஆப்பிரிக்கன் கல்ச்சரு அந்த காலத்துல, நாட் நவ். ஸோ அந்த காலத்துல ஆப்பிரிக்கன் கல்ச்சர் என்னன்னா பாலிகாமி தான். பாலிகாமினா அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப், ஒரு ஒய்ஃபுக்கு மேலே இருப்பாங்க. ஓகே, 2, 3, 4 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலிலயும் ஒரு பாலிகாமி 2 ஒய்ஃப்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப், செகண்ட் ஒய்ஃப், என்னோட சைல்டு, என்னோட சில்ட்ரன் அப்படின்ற ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் இல்லாம they will all be together. ஸோ எல்லாமே டுகெதரா தான் இருப்பாங்க. they will be united as a family. So the name of the protagonist in the Weep Not Childhood protagonist யாரு அப்படின்னா this person, Niguroji. Okay, Nigoroge, Niguroji, Nigoroge, Niguroji. Okay, so the next work is the River Between. So River Between is about Mau Mau rebellion. Actually, this rebellion happened in happened in Africa. So Africa and rebellion. So it was about that. A grain of wheat. Okay, it is also grain of wheat is about the emergency in Kenya. So Kenya and or emergency. They struggle for independence. So everything is there in this novel. So Mau Mau rebellion. So another name for Mau Mau rebellion is Kenyan
emergency. Okay, Kenyan emergency அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Ngugi wa Thiong'o is the founder. Okay, founder of this movement. இந்த மூமெண்டோட founder யாரு அப்படின்னா Ngugi wa Thiong'o தான். There's also another person. Okay, நிறைய persons இருக்காங்க, press people இருக்காங்க, Daraja. Okay, அப்படின்ற ஒரு press people இருக்காங்க. But they are very minor works only. So minor writers only. Okay, அவங்களாம் ரொம்ப மைனரான persons தான். The only person who is responsible for this Mau rebellion is Ngugi wa Thiong'o. Okay, Franz Fanon. So you will be studying him and also in which Franz Fanon வந்து எந்த movement? So criticism அப்படின்னு பார்த்தா Franz Fanon வந்து யாருக்கு எது கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணுவோம்? ஸ்ட்ரக்சரலிசமா, ஃபார்மலிசமா? Post-colonialism, ma'am. Yes, post-colonialism. Okay, Franz Fanon is very much famous for post-colonialism. So இங்க வந்து actually he is a West Indian writer. அதனால I have brought him over here. Actually, he was born in West India, but West Indies, but settled in France. Okay, Franceல settle ஆன ஒரு writer தான் இது இவங்க. So he wrote an novel. So Black Skin, White Marks. It's a very famous novels. Okay. So Black Skin, White Marks, and then The Wretched of the Earth. So these are these two are of some of the major writers written by Franz Fanon. So here comes another writer. Who among the following is the author of I Know Why the Caged Bird Sings? Option A, Toni Morrison. Option 2, Adichie. Option 3, Ama Ata Odigo. Option 4, Maya Angelou. Maya Angelou, ma'am. Yes. Yes, Maya Angelou. Very direct question. So netla வந்து எல்லா questionum it will not be very tough. எல்லாமே difficult இருக்காது. So you will be getting surprise questions. So இந்த மாதிரி டைரக்டான questions, surprise questions வரும். So the option is Maya Angelou. So Maya Angelou's story was very pathetic story. ரொம்ப நெகட்டிவா இருக்கும். She will be molested by her stepfather. So mother's friend நால molest ஆயிடுவா. So the same thing. Okay. So I Know Why the Caged Bird Sings and the workல வந்து the same thing. She got portrayed her one story over here. Okay. அவளோட story autobiography மாதிரி told. So we can call this as a semi-autobiographical novel because அவங்க own stories சொன்னனால so we can tell this as a semi-autobiographical novel. Okay. So Maya Angelou, he was a poet, actress and hero. Actressனா ரொம்ப famous கிடையாது, famous-ஆன actress கிடையாது, poet தான் ரொம்ப famous. Okay, poet and historian. So the real name, okay, Maya Angelou சொல்றோம், but the real name of her is Marguerite Anne Jansen. Okay, that is the real name of her. So her personal life நடந்ததை she got portrayed in this work. Okay, in the novel formatல she got portrayed. So 17 years. Okay, அவங்க birthல இருந்து Maya Angelouோட 17 years வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, வாட் ஹேப்பன்ஸ், வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஹேப்பன், அவங்க ஃபேமிலி எப்படி செப்பரேட் ஆனாங்க, மதர் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்காங்க, ஃபாதர் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்காங்க, ஷீ இஸ் லிவிங் வித் கிராண்ட் மதர். ஸோ அவங்க கிராண்ட் மதர் வீட்ல இருந்து ஷீ இஸ் கோயிங் டு கலிஃபோர்னியால அப்பா ஒரு பக்கம் அம்மா ஒரு பக்கம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பார்க்க போற இடத்துல வாட் ஹேப்பன் டு ஹர், அவளுக்கு என்னாச்சு, who molested her, அவ ஹை ஸ்கூல் படிக்கும் போதே how she got pregnant. So everything she have explained in this novel. So another question. Fanny Burney, Anne Bronte, Pearl Buck, Nadine Gordimer. Fanny Burney wrote Evelina, ma'am. Evelina. Okay, Fanny Burney belongs to which country, which writer? Fanny Burney belongs to which country or which? Ma'am, answer is option 3, ma'am. Option 3. Yes, Fanny Burney is Evelina. Annie Bronte. Bronte sisters, ma'am. Yes, Bronte sisters, Victorian age writers, British Victorian age writers. Okay, Nadine Gordimer belongs to African writer, ma'am. Yes, African. Pearl S. Buck, Australian writer, ma'am. Australian writer. Yes, very good. So the option is 3. Yes, Pearl Buck is an American writer. Okay, not Australian writer. Nadine Gordimer is South African writer. Pearl Buck is an Australian writer. Okay, so
So that's a pseudonym for Pearl Bag. Okay, pseudonym Pearl Bag pseudonym. The name of the pseudonym is John Sedges. Okay, so John Sedges. So Pearl Bag she have written many works. Pearl Bag more than see I have mentioned she have written more than 65 books. So the significant note down she won the Nobel Prize. Nobel Prize win பண்ணிருக்காங்க in the year 1938. Okay, 1938 she got won a Nobel Prize. That you want to note down. And the next thing is she has a pseudonym. Pseudonym. The name of that is John Sedges. Okay, John Sedges pseudonym. And the third thing you want to remember is the work. Okay, the Good Earth, the work it also won the Pulitzer Prize. Not only Nobel Prize மட்டும் Pulitzer Prize கூட சேர்த்து வாங்கியிருக்காங்க. So these are the details you want to note down. Okay, the ரெண்டு things you want to note down. One is Nobel Prize, one is Pulitzer Prize. And the next is pseudonym. Pseudonym enna? And the fourth minor thing, okay, fourth one is a very minor thing. Actually, she was a daughter of missionaries. Okay, China linde vanda missionaries oda daughter than this Pearl Bag. Okay. So Narayan Gaudama. So when did Narayan Gaudama receive the Nobel Prize? Narayan Gaudama. 1991, ma'am. Yes, 1991. Are you telling from your memory or did you saw the slide? No, I'm telling from the memory only, ma'am. Yes, very good. Okay. So 1990 க்கு மேல இருக்கிற works easier remember பண்ணிக்கலாம். So 1990 க்கு மேல because நமக்கு easy to remember 91, 92, 93, 94. So அதெல்லாம் Nobel Prize you can easily remember. So 1991. So she's a South African writer and a political activist. Okay, her works deals with apartheid system in South Africa. What is apartheid system? Deals with Aboriginal writers, ma'am. Yes, okay. Yes, they will be talking about the Aboriginal writers. And the next thing is they will not give importance to the black people. Okay, black people they will not give more importance. White ku da romba importance kodupanga in South Africa liye. So even after independence, so அதுக்காக அந்த white people black people க்கு இருக்கிற rights voice out பண்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது apartheid system. So as you told, your answer is right. She received the Nobel Prize in 1991. So it's a first collection of stories, the soft voice of the serpent. The next is 6 feet of the country. 6 feet of the country is a very pathetic story. So African people oda rights எல்லாம் எப்படி போச்சு அப்படின்றத பத்தி ரொம்ப dramatically explain பண்ணிருப்பாங்க. So ரொம்ப dramatically இருக்கும். So do you know what happens in that story? என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா? No idea, ma'am. No idea. Actually, the thing is, so South African people, especially the black people, daily life, okay, daily life and things பத்தி போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட டெய்லி அவங்க காலையில எழுந்திரிச்சு என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன வேலை பாக்குறாங்க, எவ்ரிதிங் போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாங்க. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஒயிட் பீப்புளுக்கு அடியில வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. மெனி பிளாக் பீப்புள் வில் பி ஒர்க்கிங் டுகெதர். அதுல வந்து ஒரு பிளாக் பீப்புள் மட்டும் ஹி வில் பாஸ் அவே. ஒரு யூத்தான ஒரு பர்சன் ஹி வில் பாஸ் அவே. ஹி வில் கோ ஃபார் சம்மர் எல்ஸ். ஏதோ வேற ஒரு பிளேஸுக்கு ஒரு ஒர்க்குக்காக போயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளேஸ்ல ஹி வில் பி காட் ஓகே சிவியர்லி அட்டாக்ட் பை டிசீஸ், நிமோனியா. ஸோ அந்த மாதிரி டிசீஸ் அட்டாக் ஆகி ஹி வில் பாஸ் அவே. ஸோ அவன் பாஸ்ட் அவே ஆயிட்டான், டெத் ஆயிட்டான். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்துருச்சு. ஸோ பட் தே கான்ட் தேர் அனேபிள் டு கெட் ஹிஸ் பாடி. ஸோ ஓகே அவன் பையனோட பாடியாவது அந்த ரிச்சுவல் செய்யறதுக்காக வேணும் அப்படின்னா தே வில் நாட் கெட் தேர் பாடி. ஸோ அந்த பையனோட பாடி அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அட் த எண்ட் ஸோ மணி, ஸோ அந்த ஒயிட் பீப்புளோட அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த ஒயிட் பீப்புளோட ஃபேவர்னால, இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால
and also from other official people's influence, he will get some information, and he will receive his body in a coffin box. A coffin box they will give his body to the family. So on the way to the rituals, okay, and the cremate பண்றதுக்கு அந்த ritual பண்றதுக்கு அந்த பாடியை கஃபினை தூக்கிட்டு போகும்போது the father will realize that this is not my son. என்னோட son கிடையாது உள்ள இருக்கிறது. He will be very thin. அவன் ரொம்ப தின்னா தான் இருப்பான். But this box weighs a lot. But இந்த box வந்து ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு எனக்கு கேரி பண்ண. We want to open this box and see who is inside. இது என் பையன் தான் இருக்கான்னு உள்ள திறந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு the people will be open. So அந்த coffin box open பண்ணி பார்த்தா everyone will be shocked because அந்த இறந்த பையன் வந்து அந்த பாக்ஸ்ல இருக்க மாட்டான். வேற ஏதோ ஒரு பாடியை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. So that is the story. So இந்த விஜய் சேதுபதி and in the Tamil also we have the same story. So இந்த ஸ்டோரியை வந்து எடுத்து தமிழ்ல வந்து ஒரு ஸ்டோரி மூவி எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மூவி விஜய் சேதுபதி அண்ட் அமலாபால் ஹாவ் ஆக்டர். ஸோ அதை ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ரொம்ப ஃபேமஸான மூவில இல்ல. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப மைனர் மூவி பை விஜய் சேதுபதி. அதை பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது? The same story will happen in that movie also. So Vijay Sethupathi will... Yes. கா பே ரணசிங்கம்னு ஒண்ணு ஒரு மூவி நினைக்கிறேன். yeah ma'am, Yes, பாத்துட்டேன் ma'am. okay. So Vijay Sethupathi அவங்க இறந்துருவாங்க, பட் இது நேம் அந்த அவங்க விஜய் சேதுபதியாவே தெரியாது. அந்த மாதிரி மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க வேலைக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு. Yes, okay. Even to the end of the movie வரைக்கும் விஜய் சேதுபதியோட பாடி வந்து கிடைக்காது அவங்க ஃபேமிலிக்கு. The same way இந்த ஸ்டோரியும் இருக்கும். ஸோ நெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து 6 feet of the country வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பட் இந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப மூவபிளா இருக்கும், ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கும், ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்கலா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹவ் brought over here. So this is the thing, okay? இதுதான் அவங்களோட சிச்சுவேஷன், அவங்களோட பேத்தட்டிக் கண்டிஷன். இதுதான் அவங்களுக்கு ரைட்ஸே இல்லை. அவங்க பாடி அவங்க வாங்குறதுக்கு கூட there is no rights அப்படின்னு சொல்லி நரேன் கௌடமர் have explained in this story, okay, short storyல. So some other works written by her, okay, Naren Gaudamer. The two important thing is July's people. So July's people and the mice and story. So two important works, others are all minor works. So Chinua Achebe. So we are also come under another important writer. So another African literature another important writer க்கு நம்ம வந்திருக்கோம். So arrange the following novels by Chinua Achebe in order of their publication. Actually, Chinua Achebe have written only 5. Yes, Things Fall Apart. No Longer at Ease, Arrow of God. Option? Option C, ma'am. First, he has written Things Fall Apart, Okay. No Longer at Ease, Arrow of God. Okay. Then he has written A Man of the People, at last Annals of Savannah. Okay. So the answer is 3. B, C, C, A, D. Okay. The first thing is Things Fall Apart. As your answer is right. The Things Fall Apart, and then comes No Longer at Ease, and then comes Arrow of God. So and then comes A Man of the People, and then the last is Annals of Savannah. So நிறைய authors வந்து நிறைய works எழுதிருப்பாங்க. More than 10 works, more than 15 works அப்படி எழுதிருப்பாங்க. But Chinua Achebe have written only 5 novels, or 5 to 6 novels தான் எழுதிருப்பாங்க. If I am not wrong, I think Chinua Achebe have written only 5 to 6 novels. So it is easy to remember. So எந்த நாவல் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஈஸியா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். Okay. So and the African trilogy. Okay, sorry, I told the answer. So ஒரு trilogy எழுதிருப்பாங்க Chinua Achebe. What is the name of the trilogy? African trilogy, ma'am. Yes, I told the answer. So European trilogy ஒரு person எழுதிருப்பாங்க. Who wrote European trilogy? American writer, one of the American writer have written a European trilogy. அது யாருன்னு you go and find it and come. Okay, so you go and find it. Yes. Fenimore Cooper, ma'am. James Fenimore Cooper. Yes, ma'am. Wrote European trilogy. Okay.
Okay. Okay, the next thing is, so Chinua Achebe, so he is considered as the father of modern African literature. So modern African literature, the father is only we are telling, okay. So the thing is, so African trilogy, famous one, it is African trilogy. That thing you want to note down. And the next is, was the father of modern American, so modern African literature. So he is considered as the father of modern African literature. That is the next thing. And the third is, he was influenced by Igbo tradition. So our own tradition, Igboன்றது அவங்களோட own tradition. அவங்க people follow பண்ற tradition. So அவங்க own people follow பண்ற tradition. So அத வந்து you have taken. So அத வந்து you can note down. So இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. So the title Things Fall Apart was taken from Things Fall Apart. Second Coming, ma'am. Poem. What is the name of the Second Coming? Okay. And then no longer in, no, okay, no, Second Coming. No longer at ease was taken from T.S. Eliot's Journey of the Magi. Yes. Magi, ma'am. Very good. Okay, the T.S. Eliot, The Journey of the Magi. So Things Fall Apart is a magnum opus. Magnum opus means a masterpiece. Okay, a masterpiece of Chinua Achebe. No longer at ease. It is also about a person. இதுல ஒரு protagonist இருப்பாங்க, ஒரு village head ஓட boy வந்து, ஒரு பையன் son வந்து, he will go to foreign and he will study. Okay, he will go for foreign countries for the studies and return back. Okay, return back பண்ணும்போது he will be corrupted. So foreigners வந்து full of corruption, bribe இருப்பாங்க. After coming here, அதை ஃபாலோ பண்ணலாமா, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ரூட்டட் சொசைட்டிலேயே இருப்பான். ஸோ அவனோட ட்ரெடிஷனையும் அவனால ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவனோட மாடர்னிசமாவும் ஆக முடியாது. ஸோ ஹி வில் பி இன் திஸ் மிடில் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருப்பான், இங்கேயா அங்கேயான்னு தெரியாம ஹி வில் பி ஸ்ட்ரகிளிங் ஹார்ட். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் கம்ஸ் Abu Okanko. Okay, Abu Okanko, that is the name of the character. So he is the protagonist. I told you now, one person will go to foreign country for education and coming back, அவனோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாமே மாறி இருக்கும். ஸோ அவன் வந்து ஆப்பிரிக்கன் கல்ச்சரும் இல்லாம பிரிட்டிஷ் கல்ச்சரும் இல்லாம இந்த மிடில் இருப்பான். ஓகே, OBA Abi Okanko, OKONKWO Okanko. So Arrow of God, it is also about colonialism. Okay, these three novels was about colonialism and colonial struggle. Yes. And the Man of the People, it is about the independence of Africa. So Africa can make independence வேணும். So even after independence, okay, Africa independence after கிடைச்சதுக்கு அப்புறம், so there is a struggle. Okay, younger generation க்கு older generation க்கு there is a gap, age gap இருக்கு. Satirical in tone. Okay, satirize பண்ற மாதிரி இருக்கு, mocking பண்ற மாதிரி இருக்கு. And also it is a ஏஜ் கேப். என்ன அப்படின்னா, ஓல்டு பீப்புள், ஓகே, வயசான ஓல்டு பீப்புள்லாம் தே காண்ட் அடாப்ட் த மாடர்ன் சொசைட்டி, மாடர்ன் கல்ச்சரை வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியல. பட் தி யங் பீப்புள், ஸோ இப்போ யங் ஜென்ரேஷன்ஸ், ஆப்பிரிக்காவோட யங் ஜென்ரேஷன்லாம் ஈஸியா அந்த ஃபாரின் கல்ச்சர், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், அவங்களோட ரிலீஜன், அவங்களோட கல்ச்சர், அவங்க ட்ரெடிஷன் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் ஆகி மூவ் ஆன் பண்ணி போறாங்க. பட் இந்த ஓல்டு பீப்புள்னால அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணவே முடியல. ஸோ ஆப்பிரிக்கால இருந்து எப்படி நீங்க போகலாம், எப்படி இந்த கல்ச்சர் விட்டு நீங்க வெளியே போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரகிள்லயே இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஓல்டு பீப்புள். அந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் they are worried. Okay, in the young people, youngsters la, they are going behind new generation. Okay, in the modernism நோக்கி போனா, who's there to talk about Africa பத்தி பேசுறதுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are fighting. Okay, that's a conflict between a people, old people and new people. So and then the next novel is Anthems of Sahana. It is about the Australia's military dictatorship. Africa இருக்கிற dictatorship பத்தி they are talking. So the ரெண்டுமே minor works தான். Yes. Harlem Renaissance. There comes another movement. Okay, ரொம்ப significant moments either. Who among the following writers were associated with the Harlem Renaissance? So இதுல ரெண்டு பேர் Langston 3. Okay, Langston Hughes, Alan Locke and Zora Hudson. So இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னா, ஸோ லங்ஸ்டன் ஹியூக்ஸ் அண்ட் ஆலன் லாக், அவங்க ரெண்டு பத்தி நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஸோ சி அண்ட் டி இருக்கிற ஆப்ஷன் எதுன்னு யூ வாண்ட் டு சி. ஓகே, சி அண்ட் டி இருக்கிற ஆப்ஷன் ரெண்டு இருக்கு, 2 and 3 ரெண்டு இருக்கு.
So you will be a bit confused. So here you want to see யார் அந்த third writer அப்படின்னு சொல்லி you want to see. So the thing is Zora Neale Hudson. Okay, that is the writer. அவங்க வந்து ரொம்ப minor writer தான். So but according to Harlem Renaissance அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா is major writer. So Harlem Renaissanceல யார் இருக்கா, Harlem Renaissanceனா என்ன, and who are the writers who belongs to Harlem Renaissance, who are the major writers and who are the minor writers. So இந்த மாதிரி you should take notes. இந்த மாதிரி you want to write. So படிக்கும்போது இப்படி நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். So Harlem Renaissance, so you all know. So Harlem Renaissanceனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே தெரியும். It's like a family negritude movement மாதிரி தான். So negritude movement மாதிரியே தான் இந்த Harlem Renaissance. So the thing is negritude movement happened in which place? Negritude movement நம்ம first questionல பார்த்தோம். I think so, France. Africa, ma'am, South Africa. Not Africa, not South Africa, not America. France. France, man. France. Very good. France la nadandha. The negritude movement was happened in France. Here, so France la irukra African Americans. So avangala சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது negritude movement. So this Harlem Renaissance enna appadina, initially it was started in New York. Okay, New York la Harlem அப்படின்ற ஒரு place இருக்கு. New York la Harlem அப்படின்ற ஒரு place இருக்கு. So அந்த பிளேஸ்ல தான் இனிஷியலா இட் ஸ்டார்டட். ஸோ இதுவும் the same thing தான். இதுலயும் the same reason தான். இங்க என்ன அப்படின்னா, so African people are not giving equal responsibility in music, in culture, in arts, everything. So in paintingல, actingல, everything, எல்லா இடத்துலயும் இந்த African American are not giving importance. அவங்க யாருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. So it's a pan-African movement. எங்களை எதுக்கு ரேசிசம் பண்றீங்க? why are you suppressing us? பிளாக்னா எங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி இல்லையா? we also have an identity. எங்களுக்குன்னு moral values இருக்கு. So எங்களுக்குன்னு moral values இருக்கு. you want to believe us also. எங்களுக்குன்னு rights இருக்கு. you want to எங்களையும் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும். இன் மியூசிக்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும், கல்ச்சர்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும், எவ்ரிதிங் யூ வாண்ட் டு இன்க்ளூட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் ஸ்டப்பர்னா வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மியூசிக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக்ல என்னன்னு பார்த்தா, ஸோ இந்த பிரிட்டிஷோட மியூசிக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி மைல்டு, ரொம்ப மைல்டா இருக்கும். பிரிட்டிஷ் பீப்புளோட மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அவங்க மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப மைல்டா இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் லைக் கீபோர்ட், வயலின், ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப காமான ஒரு மெலோடியான மியூசிக் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அவங்களோட மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பம்பாஸ்டிக்கா இருக்கும், பார்பேரிக்கா இருக்கும், இம்மாரல். ஓகே, இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க, உங்க மியூசிக்லாம் பார்க்க இம்மாரலா இருக்கு, பார்பேரிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் தி திங் இஸ் அவங்க மியூசிக்லாம் ரொம்ப லவுடா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப மெஜஸ்டியா, ரொம்ப மைல்டா இல்லாம இட் வில் பி வெரி லவுட். ஓகே, இந்த மாதிரி ட்ரம்பெட்டு, இந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ், இந்த மாதிரி பேடு, இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் they will sing and they will also write songs. ஸோ அதனால இதுதான் எங்க மியூசிக். எங்க மியூசிக் நீங்க எப்படி பார்பேரிக்கா இருக்குன்னு சொல்றீங்க? இட் இஸ் லவுட் பட் வி லவ் இட். ஓகே, நாங்க எங்க மியூசிக் லவுடா இருந்தாலும் வி லவ் இட். யூ ஷுட் நாட் டெல் தட் இட் இஸ் அ பார்பேரி. இது பார்பேரிக்கு நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி they are standing against the British people and they are sustaining it. This is our culture and we are feeling proud because of this. இது எங்க கல்ச்சர், நாங்க இந்த கல்ச்சரை பத்தி ப்ரௌடா நாங்க திங்க் பண்றோம். நீங்க என்ன நினைச்சா what is there for us, எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி they are telling. Okay, that is what is the Harlem Renaissance means. And these are all the writers, okay, who belongs to this movement. Aaron Locke, Claude McClay, Zora Neale Hudson, Jane, Jesse, Langston Hughes, County Coolan. So these are all the members associated with Harlem Renaissance. Try answering this question. Which among the following is not a play written by Eugene O'Neill? The Plow on the Stars, no? Plow on the Stars. Okay, actually இந்த not அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நோட் டவுன் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருமே என்ன சொல்ல, என்ன டக்குன்னு இதை பார்த்தனே எப்படி தெரியும்? which among the following is written, which among the following play is written by Eugene O'Neill அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will Anna Christie. ஸோ இது ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு, Anna Christie Strange Interlude அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு போயிடுவாங்க.
ஆனா இங்க இருக்கிற நாட்டை வந்து நீங்க கரெக்டா பார்க்கணும். நாட் கொஸ்டின்ல நாட் இருக்கா, நாட் இல்லையா, ரிட்டன் பை யூஜினி ஓனிலா ஆர் நாட் ரிட்டன் பை யூஜினி ஓனிலா, லைக் தட் யூ வாண்ட் டு see. Okay, so your answer is right. Which Yes. was written by Sino Casey, ma'am. Yes. Okay. The plow and the stars. Okay, that is the wrong answer. Eugenie Novel was a famous dramatist or novelist? Dramatist, ma'am. Yes, dramatist. Eugenie Novel is a famous dramatist. You have written many dramas. Okay, ரொம்ப ஃபேமஸான dramas. நிறைய dramas எழுதிருக்காங்க. More than 30 And also dramas. the Anna Christie and Strange Interlude got Pulitzer Prize. Yes, Pulitzer Prize. Who's telling the answer? Abhinaya, ma'am. Yes, very good. So the Plow of the Stars, it is a play by Sino Casey. Okay, it's a 4-act play. Okay, 5-acto, 3-acto, 2-acto. It's a 4-act play. So it was published in 1926. Abbey Theatre. Okay, it was about Abbey Theatre. So Gladstone Eugenie O'Neill. So it is actually, as I told you, he was a very great dramatist. Okay, இன்னும் சொல்லணும்னா he was the first American dramatist னு சொல்லலாம். Okay, first American famous dramatist. Okay, ரொம்ப ஃபேமஸான first American dramatist. So American playwright. Okay, dramatizes the plight of people who followed memory and dream. Okay, the themes of him was related with the memory and dream. Okay, so naturalist play. Okay, நிறைய naturalist play எழுதியிருக்காங்க. So he was very much influenced by C&C narrative. Okay, C&C narrative வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி he have written about it. So initial ஆன டைம்ஸ்ல. So இங்க வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன அப்படின்னா, in 1936 he was the first American dramatist to win the Nobel Prize. Okay, Nobel Prize in Literature வாங்குறது the first dramatist. Okay, ஒரு அமெரிக்கன் dramatist Nobel Prize வாங்குறாங்கன்னா he is the first person. Gladstone Eugenie O'Neill the first person who won the Nobel Prize in Literature in the year 1936. So 1936 he won the Nobel Prize. Okay, so Nobel Prize யார் வாங்கினாங்க அதெல்லாம் you want to note down. So தனியா நோட் போட்டு chronology wiseல you should take notes. யாரெல்லாம் Nobel Prize வாங்கியிருக்காங்கன்னு you should see. So Pulitzer Prize வந்து 2 worksக்கு மட்டும் இல்ல 4 worksக்கு கிடைச்சிருக்கு. Okay, you told only 2 works. There are 4 works. Beyond the Horizon, Anna Christie, Strange Interlude, Long Day's Journey into Night. இப்படின்னு ஒரு 4 worksக்கு வந்து Pulitzer Prize வந்து கிடைச்சிருக்கு. யாருக்குன்னா Eugenie O'Neillக்கு. So he is famous for expressionism. Expressionismக்கு naturalismக்கு மட்டும் இல்ல, expressionismக்கும் this Eugenie O'Neill was very famous for that also. So இது எப்படி கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா, எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா, so pick out the works which does not won the Pulitzer Prize. ஒரு 4 ஒர்க்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த 4 ஒர்க்ஸ்ல எதுல வந்து Pulitzer Prize வாங்கல, இந்த 4ல எது Pulitzer Prize வாங்கல அப்படின்னு they will ask. Okay, so அதனால Pulitzer Prize வாங்கின ஒர்க்ஸ் எல்லாம் you should write செப்பரேட்டா எழுதிக்கோங்க. And many writers have received Nobel Prize as well as a Pulitzer Prize. Okay, நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து Nobel Prize வாங்கியிருக்காங்க as well as Pulitzer Prize வாங்கியிருக்காங்க. So அதெல்லாம் யாரு அப்படின்னு you should note down. Okay, so இதுலயும் வந்து you want to arrange in a chronological order. எந்த ஒர்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் Pulitzer Prize வாங்குச்சு, எந்த ஒர்க் வந்து செகண்ட் Pulitzer Prize, எந்த ஒர்க் தேர்டா Pulitzer Prize, எது ஃபோர்த்தா Pulitzer Prize வாங்குச்சு. So அதையும் you should note down. So Toni Morrison have written many novels. நிறைய ஃபேமஸான நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. So அதுல few important works வந்து இந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்திருக்காங்க in the form of series, chronological orderல கொடுத்திருக்காங்க. So try answering this question. Bluest Eye, Song of Solomon, Thor Baby, Beloved and Jazz. Okay, actually I attended this question. Option C. Actually I attended this question and it was wrong. Okay, இந்த கொஸ்டின் வந்து wrong. நான் wrong ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். Bluest Eyes I was the first written work by Toni Morrison. அது எனக்கு தெரியாம I wrongly answered this question. So அதனால I felt sad for it. Okay, அதனால அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்களும் போக கூடாது. So remember it. Previously you remember it. And Beloved, Jazz and Paradise is a trilogy. Her Trilogy, yes, trilogy written by Toni Morrison. Actually, Toni Morrison received Nobel Prize in the year 1993, ma'am. 1993, yes.
So Nobel Prize in the year 1993, The Bluest Eyes. It was the first story by her. It was published in 1970. So very sad story. ரொம்ப சேடான ஸ்டோரி தான் இது. மாயா அஞ்சலோட I know why the caged bird sings. அது மாதிரி இதுவும் ஒரு ரொம்ப சேடான ஸ்டோரி. Because in this story, in this novel, so there's a girl or protagonist இருக்காங்க. The name of the protagonist Pecola. Okay, Pecola. She's a protagonist. So she will be molested. She will be raped by her own father. Okay, அவங்க fatherனாலே she'll be molested by her father itself. It's a very pathetic story. So stepfather இல்ல அப்படி எதுவுமே கிடையாது. His own father. Okay, she will be molested by him. So it is a very pathetic story. இதுல ஒரு அவளோட கம்பேனியன் அப்படின்னு பார்த்தா the thing is Claudia. So Claudia is only friend. Claudia and Frida. Okay, இவங்க 3 பேர் சேர்ந்துதான் they will be together. So பெக்கோலாக்கு இருக்கிற அந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல அவளுக்கு வர்ற அந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்றது யார் கூட அப்படின்னா கிளாடியா அண்ட் ஃப்ரீடா கூட தான் they will be she will be discussing. So பெக்கல் அந்த at the end what happens is பெக்கோலாவோட சைல்டு வந்து ஸ்டில் born இறந்துரும். ஓகே, பிறக்கும் போது இறந்து பிறக்கும். இட்ஸ் a still born baby. So sorry I have given the answer over here. So இந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? they are not very famous writer. So கொஞ்சம் ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் கிடையாது இதெல்லாம். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதுக்கு நெட் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கெட் மோர் மார்க்ஸ். நீங்க நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் வந்து சம் வெரி மைனர் ரைட்டர்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஏதாவது ஒரு ரைட்டர்ல இருந்து இப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும். To make the paper difficult. Paper difficult ஆக்கிறதுக்காக they will ask these types of questions. Do you remember any work? Sally Morgan, Yes. she belonged to Australia, ma'am. Okay. So she has written My Place. Yes, My Place. Then Monica Clark. Caro Brand, I think. Caro Brand. Okay, your guess is right. And then Nugi Garimara. Nogi is a stockman's daughter, ma'am, and he from Australian Aboriginal writer. Yes, Australian. Yes. Alex Wright. The last one is Plain of Plains He's of American writer, Yeah. ma'am. Yes, actually the answer is given over here. So there's another question. Try answering this question. Actually, the answer is here. So in the slide, look at the Ellame, they are Australian writer. Okay, Alex Wright, everything is an Australian writer. So contemporary writer also. So contemporary writer da. So in this Alex Wright, he was born in 1950. He's a living author. So I don't know whether he's died or not. Actually, he's a living author. ஸோ ஏதாவது ரிசர்ச்க்கு வந்து நாவல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பிஹெச்டிக்கு ரிசர்ச்க்கு வந்து நாவல்ஸ் வேணும்னு பார்த்தா யூ கேன் சூஸ் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ். இந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் இவங்க ரொம்ப ரேர் அண்ட் தென் மெனி ஒர்க்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. எக்ஸாஸ்ட் ஆயிருக்காது இவங்க இந்த நாவல்ஸ்லாம். ஸோ எஸ் திஸ் கொஸ்டின். Yes. Do you remember these works? So in the Mari authors, I didn't give the explanation. In the explanation, so you just go and refer. So quote C, okay. What is the full name of quote C? So quote C works, okay. And then Mary McCarthy or works and so Evelyn Brock or what? And he's a person who killed.
Coetzee's full name, what is Coetzee's full name? Okay, so you go and refer, okay? Coetzee, Could say James. yes, James Not Coetzee. sure. Say James Coetzee. Yes, okay. We usually tell him as James Coetzee. So you just refer what is the full name of him. So and then John Maxwell. yes, Coetzee. John Maxwell Coetzee. So Evelyn Waugh. Evelyn Waugh is also a famous writer. Philip Roth is also a famous writer. So you can go and refer. So I didn't give the explanation for this question. Okay. So what is the who among the following writers have played a significant role in the Australian abortion movement? Sorry, I have given the answer over here. But you guess who are the writer? Who played a significant role? So, abortional writer in Australia, அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, there are two types of writings. One is the abortional writings, and the next is the settlers writing. Settlers writing என்னன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் அங்க போய் செட்டில் ஆயிருப்பாங்க. Ma'am, So there is அவங்க no option like E, ma'am. Can you clarify that, ma'am? actually it went. Okay, it is went. It is not here. Sorry for it. There is no answer. The thing is, Ojiro Norgale, and then Jack Davis. Okay, these two are the writers who belongs to the abortional movement. So I will see. See no option irukka illa nana include pananana. I will see it. Okay, I will refer and tell you. So Judith Wright, we know Judith Wright is a writer, so belongs to the contemporary of Australian movement. Australian movement or a contemporary writer da. So others are all they belongs to this abortional writings. Okay, Australian writings there are two types. One is they will be writing about writers will be writing about abortional related themes, and the next is they will be writing about contemporary issue. Australia இப்ப நடக்கிற contemporary issues பத்தி they will be writing. So இதுல வந்து two are abortional writers. The one is Ojiro O'Neill, and the next is Jack Davis. And the C option மட்டும் இருக்கா அப்படின்னு வந்து I will note and tell you. ரெஃபர் பண்ணி சொல்றேன். நானா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு இல்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி I will refer and tell you. So I told you correct they will ask in a chronological order. So Nobel Prize la யார் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி they will ask in a form of chronological order. Okay. Holzlinger won the Nobel Prize in the year 1986. yes. 1986 yes 1986 yes Naren Godimer 1991. 1991 there we saw okay Naren Godimer எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் James Coetzee we didn't see Derek Walton நம்ம பார்க்கல Holzlinger நம்ம பார்க்கல but they are also important writers okay ரொம்ப ரொம்ப important ஆன writers தான் so Derek Walcott won the Nobel Prize in the year 1992 தானங்க மேம்? no 1993 93 வந்து டோனி மாரிசன் மேம். Tony Morrison wait I will search and tell. Yes, ma'am. Yes, Derek yes. Walcott. 1993 is Toni Morrison. Sorry, there's a mistake. So, and then Derek Walton won the Nobel Prize in the year 92. 1992, ma'am. James got it Okay. 2003, ma'am. Okay. There's a mistake in the slide. Okay, you just confirm. Okay, இதுல கொஞ்சம் mistakes இருக்கு. So the thing is, what you're going to do is Nobel Prize வாங்கினதுல you want to arrange in the form of chronological order. So chronological order you want to write down. Okay. Sorry, there's a mistake. In the slide mistake இருக்கு.
Okay, now we can see the next slide. So arrange the following Black American writers in the form of chronological order. So Maya Angelou was born in which year? Langston Hughes will come in the first, ma'am, because he's the father of Black American. He won some awards. He's the first person to won awards in Black American writing. Okay. So the D will come first. Okay, the next. So I have given the answer, so you tell in the form of explanation. So a blind answer mattu sollama why they will come first. Appindradhayum you tell it. So Okay. Langston Hughes will come. He is the first Black American to write. So D will come. The only option which has D is option 2, ma'am. So option 2. இது வந்து elimination method. We can easily follow. இதை நம்ம follow பண்ணலாம். So but எல்லா ஆப்ஷனும் D இருந்தா you will get caught. Okay, எல்லா ஆப்ஷனும் D இருந்துச்சுன்னா you will get caught. The first slide பாத்தீங்களா? Did you saw the first slide? So இங்க பாருங்க இதுல. This slide. So இங்க வந்து we know very well Annie Bradstreet belongs to the Puritan writer. இவங்க வந்து Annie Bradstreet belongs to the Puritanism. So இது நமக்கு very well நமக்கு தெரியும். The confusion arises between the Thoreau, Walton, Emerson. அவங்க மூணு பேரும் belongs to the Transcendentalism. So அவங்க மூணு பேரும் they belongs to Transcendentalism. So we know very well that Annie Bradstreet is a Puritan writer. அவங்க தான் first வருவாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும். But see the options, every options has 3. Okay, இந்த எல்லா ஆப்ஷன்லயும் வந்து 3 தான் first வந்திருக்கு. So in the Mari, if they ask questions, you will get caught. So elimination method is good. Okay, in the Mari question, elimination method is good, but it is important to remember all the writers. So all writers order birth date and death date or remember panikare, it's good. Okay. Okay, in the option elimination method is correct, and the next is D. Langston Hughes. Langston Hughes why Langston Hughes comes over here? So tell me some few works written by Langston Hughes. The Weary Blues montage of dreamed effort, and he is from Harlem Renaissance, ma'am. Yes, Harlem Renaissance. So that's the major. Already நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல select writers who belongs to the Harlem Renaissance. So the first எடுத்தனே Langston Hughes Harlem Renaissance. So Harlem Renaissance related he have written a poems also. So Alice Walker received Nobel Prize in which year? And Alice Walker belongs to which country? Which literature? Enna literature? Alice Walker belongs to which literature? American literature. No, not Alice Walker is not. Literature. What African? Alice Walker belongs to African? British, ma'am. African American literature. Yes, American. Actually, she is an American literature. Alice Walker is an American writer only. And also in Australia, writings on the portrait பண்ணுவாங்க. So in Australia also, she was a very famous writer. What? The Color Purple by Alice. Yes, Color Purple. Alice Walker அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கலர் பர்பிள் தான். ஸோ இனிஷியலா ஒருத்தர் சொன்னீங்க அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு yes, she belongs to the American literature only. But in Australia also, she was a famous writer. So Australia, she was a famous writer only. So Color Purple. So Pulitzer Prize. Okay, she also won the Pulitzer Prize. Oh, for which work she won the Pulitzer Prize? Yes, Color Purple. Okay. Color Purple won the Pulitzer Prize for her. Okay, so very Color Purple எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி issues தான் வரும். So negative side of the life பத்தி தான் they will be talking about that only. So here இதுலயே நிறைய ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. Okay, Arthur Miller is famous. Dennis Williams is also Arthur Miller. Dennis Williams is famous. Edward Albee, Eugene O'Neill. So Iceman Comet. So Reginald Rose is the only minor writer. So நம்ம கொஞ்சம் கேள்விப்படாத ரைட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா it's the Reginald Rose only. So others are all very exhausted and overly
asked questions. Arthur Miller, Dennis Williams, Edward Albee, O'Neill, everyone. So you tell the answer according to their publication, which comes first. Option 3, ma'am. Why you're telling us option 3? I thought after E.G. O'Neill, Edward Albee would have written the Who Suffered of Virginia Woolf. Okay, the thing is, what is another work written by Edward Albee? Zoo Story, ma'am. Yes, Zoo Story. Okay, the Zoo Story. Actually, there will be two characters in Zoo Story. Rendu siblings irpanga. So it is about Zoo Story. So ஒரு sibling வந்து it will be very வீட்லயே இருக்கணும், ரொம்ப லோன்லியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா இருப்பாங்க, introvert. Other sibling will be very extrovert. So you will go out, explore everything. So that is the Zoo Story. That is about. So coming to this question, so the answer is 4. The 4 அப்படின்னு பார்த்தா the Iceman comment will come first, and then comes the glass menagerie. So and then comes a death of a salesman. So death of a salesman was about which literature? In a theme. What is the theme? Death of a salesman was American theme and American Revolution. So American Revolution பத்தி it's a form of negative manner. American Revolution வந்து negative mannerல portray பண்ணிருப்பாங்க death of a salesmanல. Who are the major characters in death of a salesman? Who is the father? And the father yaru? What is it? Ben? Is that Ben? He has two sons. What is the name of the two sons? One is Bliff and the another one is Ma'am, Willie Loman is the Willie Loman. father, 63 Father. old year father. He's the person Yes. who was interested for the success of his business. Success? He will be a successful person? Willie Loman? No, ma'am, he's trying to reach his business in a successful career, but he failed at last. Fail at last. Yes, his sons will also will not be a good person. So அவங்க son ஆவது successful person இருப்பாங்கன்னு நினைச்சாங்க. சன்ஸும் அவ்வளவு successful person கிடையாது. So அவங்க sons யாரு அப்படின்னா Biff, 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 older son, and the younger one is Happy. Or Biff and Happy are the two sons, okay, of Willie Loman. So this is the story of Othamilla. So actually he was an immigrant, okay, Jewish American, okay, he வந்து Jewish ன்னு கூட சொல்லலாம், he was an immigrant. So all my sons, it is the first play, important successful play by Arthur Miller. You can go through this slide after this class. The death of a salesman also won the Pulitzer Prize. The details are over here. So our sons oda name enna Happy and Biff, our wife oda name wife Willie. So Willie Loman. So our wife name வந்து Linda. So everything is there, okay? You can take notes. அவங்க characters எல்லாமே இங்க கொடுத்திருக்கு. So Dennis Williams. What was the thing introduced by Dennis Williams? Our theater. What theater? Dennis Williams start பண்ண ஒரு theater name என்ன? Plastic, I think, or something Yes. related to that. Very good. Okay, very good. It is a plastic theater. So invented by William Loman. Plastic theater na என்னன்னா, it is about literature அப்படின்னா full and full writings மட்டும் இல்லாம you can bring any you can bring some properties கொண்டு வரலாம், you can bring a music, அதுக்குள்ள music கொண்டு வரலாம். So இந்த மாதிரி things other than literature, you can bring many things into literature. So literature அப்படியே ஒரு வேர்டா போகாம you can introduce many things over here அப்படின்னு சொல்லி plastic theater அப்படின்றத கொண்டு வந்திருக்காங்க. So here it is, non-literary elements. The music, lighting, settings, visual effect, audio effect, emotional attachment to the audience. எல்லாமே you can bring it. எல்லாமே நீங்க கொண்டு வரலாம். லிட்ரேச்சர்னா ஸ்ட்ரிக்டா you should not follow the literary elements. Literary elements மட்டும் வச்சு கொண்டு போகாம நான் லிட்ரரி எலமெண்ட்ஸும் நீங்க லிட்ரேச்சருக்குள்ள கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்படின்னு சொன்னது திஸ் வில்லி லோமன், சாரி ஆத்தர் மில்லர் தான். ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் தியேட்டர். ஸோ இது எக்ஸாம்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் இட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். It is one of the literary terms, important literary terms. So the glass menagerie, so memory play.
So who's the protagonist in Glass Manager? Okay, who are the main characters in Glass Managerie? What is the name of the Amanda? Laura. Yes, Lauren. Laura. Laura. What is the brother's name? Tom. Tom. And what is the guest? Fiancé. Fiancé அவங்களா think பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா அந்த fiancé name என்ன? Jim. Jim O'Connor. Yes, Jim O'Connor. So these are important characters. So there is another question from Canadian writer. So in the works, யாருது இந்த works எல்லாம் ஒரு Canadian writer இவங்க. Margaret Atwood. Very good. Handmaid's Tale and Margaret Atwood. Yes. Tell me, you can arrange in a chronological order. What is the answer? So 4 is the answer. Okay, the first comes the edible woman, and then comes Lady Oracle, and then comes the Handmaid's Tale. So and then the robust bride, and then finally the blind assassin. Blind. So Absalom is a play written by Absalom is written by William Faulkner, ma'am. Dryden, ma'am. William Faulkner, ma'am. William Faulkner. Okay. What is Dryden's title? It's a poem written by Dryden. It's a novel written by Faulkner. Faulkner. Okay. Yes. So Dryden's Absalom was published in which year? Actually, Dryden, what is the exact title? Dryden Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel. Okay. And who is Absalom and who is Achitophel? Thomas Shadwell. Thomas Shadwell. And who is Achitophel? Shakespeare, ma'am. Earl of Shaftesbury. Okay, Earl of Shaftesbury. Adan nama Achitophel appdin solrom. And who is King David? King David adula yaru? Zimri, I think so. No, James 2. I think it is James 2. Okay, therefore. Okay, I think King David is James 2. Who among the following American writers was the first Black American to become the U.S. Poet Laureate and consultant in poetry at the Library of Congress? I'm not sure, ma'am, but maybe option 2. Ma'am, I think option 3, Rita Francis. Yes, yes, actually, it is a rare question. இந்த மாதிரி question எல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப rare. So to make the difficult, okay, question paper ரொம்ப difficult ஆகிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி questions எல்லாம் they are asking. So the answer is 3. Rita Francis Joe. Canada's most famous native writer, known as Tekken Wake, focuses on native white encounter, and her poems dramatize a range of points of view on native issues and colonialism. So, this is a rare question. D. Emily Pauline Johnson. Which poem begins with the following lines? He invented a rainbow, but lightning struck it, shattered it into the lake lab of a mountain. So it is a poem in which, so இதுல வந்து நிறைய poems இருக்கு. So இந்த lines வந்து எந்த poem ல? Yes. Maps, I think so. I'm not sure, ma'am. The option is B. Bushed. Okay, Bushed ன்னு ஒரு poem இருக்கு. So in these lines are taken from in that poem. Okay, இது எல்லாமே Canadian writings. Okay, Canadian sort of poems. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே Canadian poems. So here, 6 months after the publication of Common Sense, on the 4th of July 1776, the American issued the Declaration of Independence, whose principal in the Declaration of Independence, whose principal author was? Thomas Author, Jefferson. yeah. Thomas Jefferson. Yes, Thomas Jefferson. So in the class America received its independence only in 1996. 1996, 4th of July, independence கிடைச்சிருக்கு America. India 1776, yes. So இது எல்லாமே அப்படியே it was written. யாரோட workனா Thomas Jefferson ஓட work தான் it was written everything. Okay, Dash is the first Canadian novel which explores some of the central themes in the Canadian settlers' life. So Canadian அப்படின்னாலே it is about mosaic literature.
So give me a minute. So Canada அப்படினாலே it is a mosaic literature தான், mosaic culture அப்படின்னு சொல்லுவோம். mosaicல வந்து there are many patterns. So mosaic பார்த்திருக்கீங்களா? It will be many patterns. நல்லா குட்டி குட்டி patterns நிறைய இருக்கும். குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளேயே மொசைக்ல இருக்கும். ஒயிட், பிளாக், ப்ரௌன், டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ the same way கனடாலையும் we will call this as a mosaic culture னு சொல்லுவோம், mosaic tradition னு சொல்லுவோம். Because we can easily go and mingle with Canadian people. We can easily go and settle in Canada. So Canada மத்த countries கம்பேர் பண்ணும்போது கனடால we can easily go and settle. So அதனால mosaic literature அப்படின்னு சொல்லுவோம். So Canadian literature என்னன்னு சொல்லுவோம்னா mosaic literature அப்படின்னு சொல்லுவோம். So yes, coming back to this question, what is the answer for this question? Option A, ma'am. Actually, it is option B. Okay, the history of Emily Montag. That is the answer. She is the first Canadian. Yes, that is the first Canadian. The history of Emily Montag is the first Canadian novel to explore some of the central tensions in Canadian settlers' life. Initial timesல கனடாக்கு போய் செட்டில் ஆனவங்களுக்கு அந்த கோல்டு எல்லாம் ஒத்துக்கல. ஓகே, இட் வாஸ் வெரி கோல்டு. கனடால மேக்ஸிமம் தெல் பி ஸ்னோஃபால் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இனிஷியல் டேஸ்ல அங்க போய் செட்டில் ஆன பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ஸ்னோஃபால் வந்து ரொம்ப செட் ஆகல, ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு அவங்களுக்கு. Which of the following novels is not written by Bruce Dow? Bruce Dow எழுதாத நாவல்ஸ் என்னது? poems. Blood and Homecoming, ma'am. Blood and Homecoming. Yes. Okay. Quintet for Robert Morley, ma'am. Robert Morley. That is by Philip Hodgins. Quintet for Robert Morley. Bruce belongs to which country, which literature? Which literature? Actually, Bruce Dow belongs to the Australian literature. Okay, belongs to Australia. So we can tell this as he belongs to Australian literature. This is a rare question. In this present slide is also very rare. Arrange the following writers in a chronological order. We want to arrange the authors. So one of the rarest question. கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்களுக்கு கடைசி எல்லா கொஸ்டின் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்க கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்காம சரி எங்கேயோ இருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதெல்லாம். So the option is D. Okay, the first comes Rudy, and then comes Alistair, and then comes the fourth one Genetti, and the third comes George Eliot Clark. Which text among the following is a sequel to Louisa May Alcott novel? It's a novel, A Little Woman. Little Men, ma'am. A Little Woman. Okay, yes, Little Woman. So actually, there are confusing options. Romba confusing options irukkum. So some people are telling that Little Men is also option, and then some others are telling us Joe's Boys is also its sequel. Adume adoda sequel da. Little Woman oda sequel வந்து Little Men and also Joe's Boys. ரெண்டுமே தான் அப்படின்னு they are telling. Joe's Boys is the final series. Yes. Which among the following is not a novel by it was not written by Jane Briggs? Golden Child, ma'am. Golden Child. Yes, Golden Child is the right answer. Yes. So Jane Briggs belongs to okay, Jane. Yes, Caribbean writer. James Briggs belongs to Caribbean island or Dominica island, especially Caribbean tribes அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். Mention one of the significant White Sargasso. White Sargasso. White Sargasso. It was published in year 1966. 1966. So அது எது பேஸ் அது prequel to Jane Eyre, ma'am. Jane Eyre. Okay, Jane Eyre நாவலுக்கு இது prequel-ஆ இருக்கு.
So நம்மளுக்கு ஆஸ்திரேலியன் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு there are many Australian writers famous சொல்லிட்டு many writers are here. So அதுல if you want to study எங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can go through these writers. Okay, Patrick White, Peter Carey, Alec, A.D. Hope. Okay, A.D. Hope எழுதின ஒரு poem சொல்லுங்க. A.D. Hope's poem. ஆஸ்திரேலியா. Yes, Australia. Okay, Australia culture பத்தி இருக்கு. So very famous poem. Judith Wright and then Geraldine Brooks. Okay, these are all some major writers from Australian literature. So here comes famous Canadian literature. Okay, இதுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. Alice Munro. Okay, Alice Munro பத்தி நம்ம பார்க்கல. She was the first Canadian to receive the Nobel Prize. Okay, first Canadian. The first Australian to win the Nobel Prize. Patrick Yes. White. Okay, Patrick White. So on the way you want to think yaar first, yaar second, you can note down. So Margaret Lawrence, Margaret Atwood, Alice Munro, Michael Ontachi, Jan Martel, George Trigger. So these are all few significant writers from Canadian literature. So Australian Canadian some 10 writers there, significant writers, important writers some 10 to 15 15 rare 10 10 these writers are important. Okay. Okay. Yes, okay, that's all for revision class. Okay, do you have any doubt? Say that doubt irukavanga yarkadu. Ma'am, your session was very interesting, ma'am. Thank you for this, ma'am. It's very good, ma'am. Thank you. Thank you so much. So any others, do you have any doubt? The session is No. very fruitful session, ma'am. Thank you for the session, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Actually, the section is over. So if you have any doubt, you can stay back and ask. No notes, ma'am. No doubts. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, will you conduct any other classes regarding literary criticism and literary theory, ma'am, like this? Yes. Actually, there will be another faculty. She will be teaching you. She will be giving you revisions about literary criticism and literary theory, and Okay, also ma'am. literary terms also. Okay. Okay. You will get tomorrow and day after tomorrow. You will be having classes on those topics. Okay, ma'am. Thank you for conducting this thing, ma'am. Actually, it's Okay. very helpful for the last minute study. Oh, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.